schmeckt gut. Hallo ihr Lieben, heute bereiten wir einen herrlich cremigen Thunfischaufstrich mit getrockneten Tomaten und frischem Basilikum zu. Kräftig im Geschmack, wunderbar aromatisch und perfekt für jede Brotzeit. Ein einfaches Rezept mit einem überraschend raffinierten Ergebnis. Die Zutaten werden im Video eingeblendet. Schaltet die Untertitel ein, um die Zutaten in eurer Sprache zu sehen. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuschauen. Super. Lecker.